adwuma no ntimi nyenti mampani wadi opani odika waso yeso afọ wi no nti na nimanim ya man ko pepa bintina eni adroba fo so aka se onu mu kire se go suro ya kire su bebre ka ye bedi buronya na wuhu se ne ye kai na bi nkwa bi ma ya se traffic ache na se de ye di buronya wie kwa na wotwe be mienu nie wofa kuromu ye pwan ya unya ba bi mfa na nsi na droba fo ne chese anyi wonfu nsu omosifu ono fam no na ya tetesu ntire sei obi eyi ne ka yesi abontin wo otwi se wo shan sei na se wo kwa akoye ho adwuma na de ade be hihye mu ne bo akosoro amanfo dodo no e ka se wo mo tonton ka ho ne ma no ana atutumu ele wo mo tonso se eye wo afitafo na ye ho adwuma no e no atutumu afitafo no se enye wo no mo nti ye hwan mo na ye saade no and ya Ghana Health Service penny for so na ebo kokwa se free sabri ko wuni pakro ensuo se ensukwam di wuo ensukwam ni wuo ensuo no bono guna musu ntimi ntwa bubia nkrem wonam ana wu bugu bo esa se yade ya eboboba no ensuo na beje wo ani sabre ni braba sansa enkwada nwuma ya ba be kire woro ni ma bi ho akwa kopiem LGBTQ no ho ni ma bi apiem ama ho apotwe abadententen ne na ma hye badwafie dom kuma ne se empanimfo ehwe ye hye nwuma no de odi wura mu nyina no wansan kwa yiri nyina mfiri manimanu ya abushia sido yamfama iti yisemo wa hwe ya ma be kanu MTN na chese MTN force wodi isemo aba na isim no ne ayenie we no eye phone ba akopɛ esa asa yese eye electronic sim nti chip no eye dodo osan ni nyina be ko phone ba akoso etinye phone bebre na kitakita na bobo dabi MTN na dawroma ne obeya ne so de download MTN app no wonne wo be ko enkitamudie mu wo kasa so obi ate wone saso insecticide spray we na ama na ntuntum nyina dwane afiri omanfo fie Ghana de entuntum te Ghana ha bi be kawo na bi nkawo a na ye saso insecticide spray umia ne fe na de agudam wono mo sa ye call no so a eno so wusie etiesu dem wono mo anu anse din na woda na Franco Trading Enterprise say ya namase oni anka nkire mo say TV na bi wo ho Franco TV Franco air conditioners bi wo ho na say ye table top fridge say na ahwe CCTV cameras no anei akromfo a ye chiwo mfie mienu achi mfie miensa chi nyina CCTV camera papa Franco de na eboa me ye chiwo nti abusua wonye wodi anu akwaje wodi Kingdom Herba dawroma ya the Kingdom garlic capsules ani ni bitters choose your choice na open na wu chusuo na abogu bu achim se ya de ye ya hututuo aduane a wuntimi nie ni nyina na ye firi wodi amawo Kingdom Ginseng Power Capsules and the memedru be ma wanum bia gina ne naso na oba nom tremendous capsules a mienu no kabomu ana kasi ani se etwe na se bibia ye kama DBS adawroma nchense papa ye de boda so ene awia na ebo won teteta dem mo so se nwu se kura se wie bo DBS adawroma wo de sankre brush aba payment brush ebom na boso free promo no so ye da so gina mu etu kwakwa anu waje odie ozons chemist di nuro ba ya na ye speedot we miatie bi na babi etutu bia fatwitwi so say ye malaria so dia mefa tablet no wanum bi na atumi aboa wo abusu anyuma na ta ye chiri na wiei testi angasa Kasiebo ya de brewo akenka foni nie Obiri Yeboah Fentemfrem Akua Boakyewaa Yiadom JP abushia yanye bere na Kasiebo no nkyeremu yemfa emre ne ya hyase a ne ya hyase free adrobafo wonka mumu ko GPRTU anasa Ghana Private Road Transport Union tente ne kuyi empanimfo ye da no no omode atudwa se enura soafo ye a wo hwe wo mayi ekita odie nsam so mampani atena ye enishi nsantwefo nhye mu ye ne abusua atensem a ode atudwa kan ya be kan se tese adrobafo ye wo mayi mu wo mu ye niema bi a wono a wodwene ho a wonte ase tese kai wo ho no mo wo be na adrobafo ye bo ho kana sichi bi ase ebi ni ho ade ebi ho yese ebi ni ho na se ye de ya de aba be gua ba mu fi poto ba yi tese nsufi ye de ba be srasra ban na asemi oka ye adwabo kese yase no se na adrobafo so TV hu a wo tie bi etu wo ka nyina no wo mutie wo ka nyina no wo mutie no wo mu wie yese pe na pani na bankita wudie ewo GPRT adwumako no mu a woda wano owura abase moro dia ba betu dwa se
so afọ ya asɛm ro kan ye wadwene ho a wonte ase wonim ba bi kro so a wakwate sa asɛm ni friye na de ansa ne betie owura baasi moro no yeni kan ye ntie so afọ ne okan ya ansa. The regrettable congestion that has happened regarding public transport. First of all, what has happened is that there are some transport operators who are engaging in rent-seeking behavior. For some reason, after the persistent reduction in fuel prices, which led the transport organizations to announce a 15% reduction in transport fares, there are some operators within the system who thought that they could engage in rent-seeking behavior by creating artificial shortages. So, for instance, you wanted a vehicle. Some of these operators do not go to the designated spots. They roam in the hope that the shortage that is created will compel passengers to part with more money than they should ordinarily pay. They are creating scarcity to drive up prices so that they can engage in rent-seeking behavior. It is unlawful activity, and it must be looked at. Government indeed is looking at it to ensure that those engaging in that activity are brought to order. The minister also informs me that I think tomorrow or so he has requested for a meeting with the GPRTU and other transport operators to address the issue of rent-seeking. Abushia wote sɛ ne yɛsoafo no ka asɛm no wɔ se wanya ne nte yɛ sɛ drobafoɔ no tee sɛ yɛatete fam wɔ bu wɔ so nti wɔnum mpɛ sɛ wɔbɛyi wɔ ka yɛ ba abɔnteam na bɛyɛ adwati kai no waboaboa no de hyehyɛ tokuro mu baabi eti sɛ nipa no kɔ station wɔ no mo na mepɛ kai minya bia wobɛhwɛ no ɔma to santi si sɛ kai no ba akunya yi ne ti sɛ ete na sɛ ɔba aboa wɔpɛ no wagye no ɔmatumi atutum na sɛ mo ɔka yɛ na drobafoɔ ekuo yi mpanimfoɔ se na asem we die ba asem se pa de wose hwan ene ka sa asem we kire so afọ no wono an wotutu nanamo ene okokoko ebabi akai ni gina ene ohu se omo de kai no ahyehye se garage o so omo de ahyehye overhead asio ana shin ohu se omo de kai no asie ye nti wanya kukuduro gina TV so ebebo wo so bo ati se yie na owura baasi moro na semo a wo kan ye no Wenye chese nye soafo ika yamku no yi ano soafo no ankasa so a woreka etwie so no wenmonyamfo Joseph Nikpe won so de bi betu dwa e ma ne kan ya be kan san ne adrobafo no ye wo hu nti metro bus no kora no se se omudi bebre be ba begu abonten won so say no kan ne de. It was initial arrangements just to cater for the festive periods, which we did, and it was very helpful. But we realized that when they were withdrawn, it created some challenges. So I re-engaged the MD of Metro Mass Transit Limited and then the Intercity STC coaches, and they have reintroduced some few of them. We are looking at the daily basis movement and seeing if we need to add more, then we'll add more. Again, we are also at the verge of seeing how we can get the private sector to bring in more of the buses and other vehicles to be able to help when it gets to peak hours in the mornings and in the evenings. But we have called back. When we withdrew the services, we saw the tension it created, and we have called back some of the buses to start again making their movements. We are studying the ground to see whether they will need more or we will have to continue with the skeletal or the small number that we have operating for now. And yet, Swafo Joseph Nikpe no achire mo se bronya bre se muhu bosses no omo de ba ya wo mo tete ne bo so we bi kura ya si ofro no kwa o se no wo mo hwe so o besa ade bia bam ana se wo be ma nkura de wo ka ya ba be sisi boss ni bi na se twumi aboa na go suro no ateso kakra na nasem a wo kan ene se ne Swafo Felix kwachi ofosu won so de ne de atu dwai na owura abasi moro achire mo se mbanimfo nti bibia se mra wo no wonkyere wo mu na saa bosirem ka ye boye sirem ni akan die emoa artificial traffic asem say obinu asheda party omo car na nkofo hu nti enya no kware mu yi no frame ashenkafo adwuma wo esman style ma wo wana no be kwa party no car say ono de onye adwuma enya no kware no de mu yi so na every year dia to embrace ya onipa address wo omo ye onipa o free wo ya nim e ya dia afi bia saa na ye nya no and imagine car the free Accra Akua Boakyewaa pass in about 30 minutes time. With that traffic in there, already almost an hour. And definitely because baby I be cover 30 minutes na baby I be cover 40 minutes na you have to spend more than that time.
and automatically no crop for better. Eyo abusua ne enchiremu no ru abasi moro ede abano se ehwan pa droba ni ben ena ebehu se nipa guwa me kofa nipa gisika gumbotom wo se me gbati mode na me de kai nwasi we asa ya tefam obo so se ende aba nkonsamre bi asha ho aye de ama ne wo mo ekodi jo mo ekoto abeton wo mo ekonyuma so dan de nyom ho kire wo no yi aho asemi aye kan enam so ama ye de so bo boji party yi no mo se wo mo wa no yie wo ma no yie wo mo yie nyina ne se suafo wo hwe asha akobadi esuo opani bukari nipe papa no omonoma wa san mo muhu bida wo mo se se odne toto asuafo ma be hwe asha akobadi esuo ma yi mu nyina ho a wono na wo ye werehumfo papa oye incompetent se de bruni be kan no na pani kasa mafo abedi echi otoso mienu abrantie aye friend David Agboado wono ana e kasai wo se wo soafo hwe ashankobadi esuo asem bia ba ya no ateasim wo se nkone ahyenkafo ne wo mo ya hyen wura eku ahodo no bedi nkomo na opɛ de asie ni nyina ntua no atua no se de be ye betimi aboa omanfo akobadi no o papa ye onye sa onye we ya no ate namu hisa dwuma na wo ye ne kura wo hunu so oni ba de adwuma no mponam enti o mo sere mampani de wo ye duro no aye se mampani anyi ne ho na se papa no koso atena ho a ahwe ya ene ya atena no ebegu ye ni betie na se hyen kura ba kokora mpo enko ena ba mayim ti mampani hwe no mpam no no ni madwuma. The government have to sit up and analyze the situation and let us all solve it amicably. But if I will say something right now, I will say the Minister of Transport supposed not to be at post again. Want the minister sacked? That is what I'm saying. The transport minister must go. The transport minister must go. The reason why the transport minister must go is this. He is not performing. He is not performing in his ministry. Why am I saying this? When you go to Gold Board, the CEO over there is performing well. We are all giving him credit. When you go to finance sector, Honorable Atuforsen is performing well. When you go to Bank of Ghana, the governor over there is performing well. When you go to MPA, fuel was 17 cities, now 10 cities and 11 cities. Is he not performing well? So what is the transport minister doing at his office? What is he doing? Recently, when there was shortage in November and December, he said he's going to bring STC to come and curb that madness. But he did. He did. How many weeks and how many days? Have you seen the STC in town now? It was meant for just the festive season. Meant for the festive season. Are the people in Ghana not going under the same stress today? People in Ghana, are they not going under the same stress today? Wey David Agboado wane join us ena na edi nkomo a na kyese na nia breden say han bronya bre okofa hyen ba say yemfamfa apasinyafo ana edi wie na hyen no wey say sabre na ho hia na ewumu no mu na sabre wey edi oswafo no Joseph Bukari Nikpe yama no pe ba bi ntena na wode ne kasa ebe wie no say o ha wa hyenkafo no famu nyina ne say na nsay wo ahyen bi wo ha o ha wa ba ho be na agya di wura odna de asi baabi just say woman to me to ho na de na spare parts no yede hihye mu no enti ne bo aye de enti ehye wura na wa pack asi ho wo si wo mo sesi di na ho de na gina so de na so nyame anim ni wo mo ton spare parts nya wo ma de say wo mo te so say onipa no de hye na adwuma na du baabi na say ha ba ho no onya sika nkosiesie a wo de besi ho eno sika ho bi na ma hye ho aye de na nse wo ma yi mu. Since inception of him being a minister, he didn't even call a meeting of stakeholders to know whether we are facing challenges or not facing challenges. He's saying we are creating artificial shortage. What artificial shortage are we creating? The problem is that about 45 to 50% of the vehicles are in shop because of the high cost of a spare parts. Sprinter bus, you can see, sprinter bus is what we use over here. A back castle of a sprinter bus is now costing, recently it was 55,000. But as I'm speaking to you, it's 7,500 or 8,000. And you are saying you have reduced spare parts. A steer rack of the same sprinter that I'm talking of, it was 1,800, but now 2,500. And you say you have reduced spare parts. What spare parts have you reduced? When they say they have reduced spare parts, I will not dispute that because a tie formerly was sold at 1,000 cedis. It's now sold at 750. It has been reduced. But the parts that are very costly are the engine, spare part, the engine, the back axle, the front axle, the steer rack, and those things. And our cars are even of age. Our cars that we are using for commercial purposes are over age. Ani otu ye kasama fo be de chiro to so mienu ama GPRTU ye friend David Agboado ne eno no
Abusia yegu Kasiebo no so yeso kwato se tomfo bondade na ba bia wo boho de na se wo hia no adroba fo ne esen ye wo se nipa tenamuo emu hawo a wo manfo namuo ni go sro no ye firi mu a enye yie ne se ye dibro nya wie pa na manfo beti fifire wo firi adwuma mu na se wo kofi ate se ne wo firi nkra ekokumase ana wo kwatamare would jina fa posa manfo mum fifre sa wo ha nkoa na adroba fo no wode nkyeremu bia ba wo mo se sa go suro nu e kire so no enema mienu so bo no wache mienu ni edi kai wode maboni a nu oni sika wode beto fam wo ye nne ya tete fam wo bu waso nti obi akoyi na lacha abesi abonten wo mo se kane no nanka wo mo a ye fro mo se private drivers no bebre sika odi betofu wo no so wasese no weso medi we me kofro trotro na me kwa ebia me bonsanwu a cheze medu obi so wo motor si o motor no beboa ebi kura de bicycle sabre no wo mo se fam wo no ne bo no ayeden no wo munya te sa ya tete so no wo mo se ne wo behwe obi ya ne private car no agege adam wasa twa 7 bi wo no mo achese waso esiasi ni so adan ya tete fam wo bo so na amakai no ado so monte so na akire so adoba fo nse ba kono no ni edi wo bi wo mo se sa traffic light na cheche kwa no no so bebre asai eti baby anke wo se weyi twam na weyi atumi agina no light yi so ye etu bewe we free eba na kasi ani se gegrai no onum gina ho sima be asa no obi nkom obi mma no so ka mu bi na de yenti o mu nkire mu no traffic in the construction na ekoso no eno so ka na create traffic nti se nyame Adom na se yetimi hweman a aka beda aban na sepa oh traffic in the pati yazina uje ka ye kwan na ngazan zo esua pati aze ye kwan na cars akase no omo se esi kwan ho a ebesi wo sa be bia abosome na eda so na nko nti ne basa no so ma traffic no eba o se o bra cha ko new station a honum na sei na o station bus stop no so no ono so kana traffic no eba anytime bi asa free mra ye di bro nya we ye de o se ya tete for so nti ama obi use the private cars into where traffic no mo a trotro ne endorse sa private cars and doors more chair yen trotro for no but e kwa kakra e ha ye mo ba kwa kakra o Midday engine this ha omo na mo boy mo na e kwa fast omo na mo boy because omo ni kwa no so a yanso yan drivers no ye my say traffic no be jam too much intermittent for no mo boy by so say e tif for no so nti na ama for you some private cars no more eche you know sana na kwa eyo ni adroba fo yi kan wo ba Facebook YouTube a ene en da ho no na go suro nu a kire no mi hwemu a hwe wo masam wo mo kai se private fo no na do wo hwe ewu trotro no wahu boss no wahu taxi ena ankra de no so no ebi wom ena esei se wo hwe traffic a kire so yi a Obiri droba ni peso o kire se private no ewom no do so che wo mo trotro no wahu omo private no ewom no eno ya do so na traffic na gina fa ko enko no obi aba I set to what cause traffic no na twem ene de mame nko Jagri Boaz ena ne wate asi monte so na dama ene wodi video ya bre yen etie bi asese premu ato ye so ate ana se ginamu ene ya traffic reporter nie Jagri Boaz baby ene de wadwuma na aye ne benim dwom eti ba bi a bewura bi a wunim ho ye wi wo be anopa ne de no ade ba de na nye wo hese ne kan no asi a kire so a na awie so ate sei. Well, JP Medal say the Odi can no anopa ba bi edi kan ko ye ne bi achimota new plan e ho no sa kwa ne free amasa manya de be famwa e ba Akra Central ene ya fe ye boy nan ko shia nim so ene Medina won say amanfo mu free adenta Medina besia bank na no sa kwa so du anopa ene so ta achepa anti bra ye ko anopa no na e ho achi ankasa basisi am no ka say the traffic situation no around Akra Central free Makola Ekosi Thompson road e ho na traffic no ababe gina sisi am no ka say na wutie ti da amanfo no enchire mu etie na mama kuma na nka menim se amanfo adwen ekire wo mu se
cars nketewa no ne titiu na fuel aba fom na ma womo aba krom dodo a ama traffic no ewo krom nanso wo hwe cars na wo hwe videos amede ba na cars no etrotro wo mbebre cars nketewa no so private cars no so ewo mbebre but as to say private cars no fuel bo aba fom na ama traffic no ewo krom no yentimi enkan susu dia se dia manfo no ekire wo mo adwen efa na ebi wasamba akoso no se traffic echi a enye se bia driver fo nko na wo mo ho kire on passengers ni bi kire se wo mo osi mu anopa bi kura kire se ahomache na wo firi amasaman o bankan Akra Central ababedi na wasan akọ abobe 9 ogusu to traffic man no pa be 9 ogusu to traffic what not ka mu abe don hwere mi yansan kan ha ya o anka sanka na papa mu anka ayiro so as na be sa dua sana dunu de na ko ba be du Akra Central abedi nika na wasan ko enya gadi fon ko obi so ho a oba adwuma e san so ya adwuma e wo bank ananse wo ya adwuma office adwuma what traffic mu ananse what ka mu traffic achi ono on timi sim fa moto ko to da wo so fa moto na to da ya na accident no ni ade nti no ebi mu so musuru nti amanfo su e wo traffic na hwehwe aso because ya di bro nya yiwe na nkan ne wo mo beto ne ma ne ade ne nim so bia konukurum ba nanso traffic e wo kurum no enya asam kitwa ebi wa asam ba akoso ne sa amanfo bi no mu se traffic light a enya adwuma okurum ha no mititi nkramanta mo ha no ha adwin ye pa e wose mpanyufo jagri traffic light ni nyina da yo be mena ni aka no wabo ntofa de aba traffic no wo monka se mu wo mo de atutum dada eti nyame nhira wo wabo adwuma fira no pa ebesi awie yi nyame nka ho bye bye ebusie jagri buaz amane bo eno no jagri buaz benin jom na wote se wode ne sane enkran ene video de ba ye demu an wo hwede asem no ano chese waka no kai no enye prosini a wo gina ho NTTD ni yo gina ho ya ene enko mbeda ho e say yes T junction say de muguru ho mo beda ho wo bi free here ba we pese oba we nti se nya besie ni kekra sa no a ene no obi atwi nani no wabu ni seat no odam obi nya na adwe so mo obi kwan eti prosi for NTTD for adwuma no ye de mase yenkoi ya kwa na ye de ni kire mu afitafo womne wom so eton ahye ho nade ahodo na de abani no obia petro yonko so na nansa dwumadie bi ko so adwadifo nka bom ko ne soafo a ohwe adwadie ene mfiri dwuma so ma na Elizabeth Ofosu kodi enkomo ana womodi tu dwa se sese de ahye ho ne ma no a ye ton nyina atete bo no so no si yo matete so de eye na fedi nti amanfo tie mu no se amanfo tie mu nyina ya fitafo no mo ye ka no ho adwuma no a wo mo na abehwe no aka che se ko yese no no afakire no de bia koto so afitafo tie ase bi no mo se afedi asambe na mo keka no mo ko fa mrantie bia betre mo ho se affairs ye tie affairs e no mo betre na mo tie affairs enti ade no si di dukura de to no a nipa na bedi ani mu akọ no afre bi ho o ye to no si di aduonu sa na mo ye na mo de beba na ne board ne de ahya ma mo na mo ko na ho ka se de board ya ye na mo de ba be hye ye de ani mu hwe wo mo tonton na de ho no ahya ho ne ma no a wo mo na ma bo na ye de ne na ye nkotie guta panimpa oda no Clement Boatia se mo de tu dwa edi nchi nywahwe abai asima boso kan for e ka che trade minister no employees mo na moto ma de about 1003 and ma ka che kara 1003 is me bana no e bagin na otisuma me a no che se ma ka se fa bitusuma me one make say e fa bi no omo ye nipa bone for mutu more than because over stores no bi aboso ka Nigeria for stores ho na eni ma ne price no for pa enso aboso ka for no kokko gifi ho no mo beton high price aboso ka for na afa golo boys bi gugu ho no mo gugu abonten ho a obi pie kwota de a no mudi mirika efrefre sa boys no ena cause sa problem anytime biara omo make sure say omo be increase price no ma catch store rest na say na me catch ni pan say me ton no I will say me kia say sir because obo na moton ma de so bi so ba tan dey say na so ton na unti me ka say chicha see na wo catch ni pa because sometimes come na say be so market wo cowness ni be ko ekoto ade but me ti me ka say me de me price maka wona but as think so mo ka say de me ni omo nya adwen sa enye ye nyina me say bibi wo ho mo yes am ho ba ye nyina so na ye yes. They should send soldiers, they should send AMFO to the market, they should send them when discipline them. When they go there twice, they will change. So there, or no minister Nakasansano, he should disguise himself and go to the phone, go and ask for prices. Wey fitafo no a eno mko kwa paye no chire mu se enye omo a na ka wo na ono de ne ka ba wa chire be bi onkoto na de kwa koto aba
ne boarding on the feature ni de na sembe wo mo tonton no affairs for na o mje jira ni mu ho no na yenti asem a buta president Openi Clement Boateng kokan ya nti brantie so eyi wo ho anu yi adeɛ dafo a akɔma sɛ ɛbɔ no ɛyɛ na akɔpɔgya kakra no ɛyɛ titafo no a wɔn no edi anim ɛba bɛtɔ nneɛma no titani no according to wɔn ɛtɔn ho nneɛma no titafo no ba na sɛ wɔn ba bɛtɔ nneɛma no na wɔn bɔ price a titafo no sɛ wɔn yɛ dwuma ma kawunis no ɛnkyia wɔn labour no yie ɛbɔ no wɔn bɛbɔ wɔn no wɔn tɛbi nyɛ dɛn ɛntoso ma wɔn wɔn nso no akɔyɛ sɛ adeɛ no a wɔn tɔn no sɛ wɔn uncompromise a na sɛ wɔn tɔn adeɛ no ɛde ma kawuna no the same price a ɔde engine no kɔ a ɔde kɔɔ 2 days na the engine number engine in the engine and because of no media that's now 1 3 1 fan to so anya day man into the engine but the engine number engine in your day and you want to tell the consuming public and say bar shop one shop directly now and then to idea the idea no corner say the year or store we and number better now cost so directly in Singapore for some it means stone and Friday about game that boys know how higher gaming the municipal executive or applicant central and so yes lazy with the police and police one about the mount so police na yeah they check it tani manina so be discipline na be the baha Openi Clement Boateng wono na yepani mpa maguta nene na wote no Abusia Kasiebo isa fen wabie wafidia testia ngasa Kasiebo nie wa santima ntamanhyira asempa 94.7 FM ye won kran ye ne affiliate stations aka na aba YouTube no so ayedem e wona wadwenkyere no di bi to wodi ne hiansa obebo Adom 106.3 FM uko Facebook so abone saa na fa adwenkyere ni bi eto enche ye bekenkai ede amawo na ye toa so ne yakonsam foforo emu a emrahye badwani emu omanfo ye owasia na afo wonimonyamfo sofo intim fodwo en wode atu dwai se NDC abaye wotisue ye ka wobi a chese wodada na no na nne woka boi wochina no wabeka boi asem kro no a wodada wano wo se ya aban na de hu no wodada wano a enwoma na anu ebeto odwa se aso ye hwe meya de suamu nsam so ne naka edi wanim wo mo twere nwoma ye nkwada de besua de ye komu ne yese wo mo nkyere se ye ka se wo yo ba na wo ye be ma enkyeremu ne se gender ne o mo de ba ye ni so ye ka se wo yo ba na be ma ne ye pese ye kyere ne se aboye ye wo be ma ana sabo ne ye bi ne ensankyere ne bi e beda di wo mu no ene ye gina so ka se we yo ba we ye be ma na Ghana for se maka mu bio LGBTQ plus no a mo pese mu wia mo ho na mo de hye nwomam e de kyerem kwada nketua no ene ese masa hye da kwatwero brafo titiriti e de tresi e de ende be dada Ghana for ya kyemo na asemi ye ne emrahye badwani di abetu dwa se we Ghana for asemi ye ekokọ ne saa no e ya abayi otisuo ya na aye waso tie ni aso ye hwe wo mayi adesuamu nsem so GS she wase wo mo de aye o mo de betu dwa ye bi sa asem no naka boss owi asamfo si o yesremo ewom yesremo we de pa chawo ye koyi na GS fo de abetu dwa se hwi nim osi wa bra mu nyina nwoma ba ku ne kita mo na de entie naka boss no mra. And in the process, it will be done. I've instructed my Director General that they should issue a statement to clarify and to make the point that bit, and my instruction there in the review, we should ensure that definition reflects the Ghanaian family values definition of gender. The definition I make suggest or connote an LGBTQ definition, and in fact, it is not only that bit. The whole section, that definition of terms, I just went through before your call came for the interview. I think we'll have to have a second look at that whole definition of terms section on your gender section on Kote. May I assure teachers, well-meaning Ghanaians, and I share in the concerns of teachers in a for the main aspect, in the review of the curriculum, Abusiani Openi Vincent Asamfo ena wote ne nka no naka pani wodi wanim ene wode atu dwase o enye no nkokramfo so bebre wom ya kyese oni mpanimfo akasa mo hwe na munyim firi mu
GS for so ba bonti o mo say bibia sa animu bibia sa anime ne se nwoma no ankwada no esua no bibisa wo bibisa anim na emmom teacher ni nu a wo kire nkwada no ade no enwoma yede ama no se won hwe so mfa nkire nkwada na ade na sa ade ni wom na emmom ne nkwada ni sua de anim na o mo se mosusu GS for isusu ya so mo kawia na mo di mirika na mo ko mo website na mo ko delete ade ni nyina afiri wo no mo enna mra hye badwani ntim fodwo ka se whether was a Ghana for you who and you know, and this ya buying a boapayo, a agenda pan, or more as I say, or more babefa, and woman, any and woman, a more front air kind, Eddie, LGBT ababi wurem, and also no my teacher man or ye cremmy, and only woman online, no, a bram is here, Eddie, gender identity peded to horn, and a pambi raise the alarm, and no more yen term, a Rihanna, no more call online, and no more call delete, and no more for sale. Now, no movie, so dear, baby, any movie, online version, new almost say. And no more approval no obekomo the same definition of sexuality and maybe actually because evidence no and our week 1 the same sex definition are problematic the same sexuality definition are problematic the same sexual orientation sexual right that be ne bedru sam pempenso ayo abusia wate reverend asemu a wo kan no say ye kiremu a kire wo say ba ma ne memma nhyiamu a wo tumi wasicha say enchemu nwona wabra ye kaso oba ye che say oh ye wo awoye na wo ye oba wo ye bema enti saburafo no wo moteburu suo sadie yo dibia keka ka moa no ka say nyei no wase nan no ekuwa mampani cheye so onu mu hwe no mayi mra kuni fie aduasa de akirei ensakira ye bosi ye nye bomu no wo so mu sei eniema ba ku mienu bi wo no mo masiesie wo de enti eno so mo nkire mu private members bill na se constitution na mu wo mo asesa no de LGBT asemu a private members bill there and there's enko ba bia and that is the reason why instructing free Jubilee House ba speaker so any Mahama Yarega honorable majority leader so said LGBT bill na me sande ba parliament no omunyi free other people nim omunyi free mu abepem ne omo stand for amaye no because omo twan no mo de omo numbers omo so omanya e wo parliament ene de omo so omo wo e wo emia organ so omo so omo wo ene sidodo enti no the same vote omunya 2024 no omo de no ba beto asesa constitution no enti we say enti for jo MPP ni no okasa o de entie me na kwoto se wo ye NDC ni na LGBT no fa obani no muma eni mandisi ni MPP ayo so fo ntim fodwo ne no chire mu aba no Adom 106.3 FM shira 104.5 affiliate ha you say the bia be count ya aduonu enan ya pemso ekuro bidin e wasahwi nti yakoya nim na asem ya kwakopie ma hyebedwa fie ano asan ya tin dom kuma wo ho wonom no na se ne wa friends am twofo de ato wonom anim se na company mfo ese mutie ya monye ntenten na sa de amode akowura wura ngoma no mu e man koda no besua no munkoyi mfrim na wonom kire mu a wo se wo matrasi di ehuru se sa de nhihye wo maka ho asam de ho nkata akokroma hyebadwa fie se yenhwe ne afei de beye bia nyamfa wo ne fa mranto se yesuso so mayim mema ni mema da ma ni mada yesuso so eso akokoya kanya ofie ho afei de omunya babia amfa nhwe a babia ya be kire nkwada de nioma ngoma kyerkyere fo be hwe so kire nkwada de dia kowuram se mfa nko kire nkwada no ehuo enya de papa etiani manim ya wono monhwe na wo sakrata ne fa no yentitim kurampe ba bi mfanto sanse nya de se bebo nkwada no pani okasa ya abra ogina dom kuma nanim ekasa ma wono ye otafo na hyebedwani eko Vincent Asefua ene de asemetu dwa na yentie se de osi kire mu We understand the minority demand that there is an immediate withdrawal of all teaching and learning materials containing LGBTQ related content, including redefined concept of sex, sexuality, sexual orientation, sexual rights, and gender identity from all schools. Remember, when NACA brought their statement, as it were, to respond to Reverend Timothy, they made mention of the fact that the current manual has been withdrawn, and Dr. Park also made Ghanaians also know that even though it has been withdrawn, he referred us to an online version of the manual. In that online version, it is even worse. The definitions of what sex, sexuality, and others are is even worse in that online version. The minority is also demanding a transparent and inclusive review
of all affected teaching and learning materials involving Parliament, religious bodies, traditional authorities, parents, civil society organizations, education experts, and teacher unions. Now, what do you say about it? Say, I'm penning for Modana Canono, some penning for Nina, and your moment to move faso, your moment to move faso, Yan Yomina, Amphrio, Yan Yomina, Amphrio, be up in Bintina, Sans or Mabo Maikaqua. The Omoko Trashy Munina Isika, a Dumon Koyan, a Yakabodia, the Amome, Yansuan Timintra, Yanshahasa. Some called Juma Baby as an Ayakabodiano, and who ya so because what now was my jacket, Yamped Momentana, said the Abaya Chinabie, a Bayas and a Hama for Fro. And the chairperson of NACA board for failure of oversight and breach of public trust. He says so because NACA is now telling us, assuming without admitting, that the document was developed by the NPP government in 2024. If you don't believe in it, why don't you go ahead to go and print them 2025? That is causing financial loss to the state. So these are teacher manuals that we have printed and distributed across the country. That is why we are calling for the head of the NACA CEO and the board chairperson of NACA. The institution of a full parliamentary inquiry by the appropriate committee of the House into the development, approval, funding, and circulation of these materials, including the role of external parties. Now there's a call of conscience and civic. I once again use this opportunity and on behalf of my colleagues call on the bishops, that's the Catholic Bishop Conference of Ghana, the Christian Council of Ghana, the Methodist Conference, the Presbyterian Conference, the Muslim Conference, to examine the teacher manual carefully and determine whether its content is in consonance with the teachings of Christ. And for those who are also Muslims, to also assess. Vincent Asefua, I am not sure the more man for Otafo. Nene and out here. And ya bishia yankwa for Kenya se na winning sandisi abayi wamudi nkunimu abatu oyimu no amanyoku no ankasa ehyiemu omukọ ye ne omode betu dwa chese chama kamia tibie ne se amanyoku no omukọtwe ntontonu omukọ ye no gina ya wo musi ye no ankoye se nipa Ghana foto abama no ene wo so otisim no okodase wonu dwantani no odi amanyoku nanim no na party ne se Sese wasodia no pa bia mantem no nchichem wakoha no wadase wagina manweko nanim no wadase se ya ntine wonam wodura emachio dase bimra buru ene wonam wo na wadura hafo Kenya se wokodu ye no ene wode atwedwa se hwe Ghana fo nanu afi ye NDCD wo abanwa so ye omanfo bo wabaso no mayadio no wase ne nketuani afei na kesia boda no be babosha yi omohye ye no efiso munnim pa se Ghana fo se wuni pa kro wo ka kire bo se ye kwa kumasi asante mantem na akosi wodweso a ene yadweso omo be ma ho ade pe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  sa no mbe ye wo enti ndisi fo hye bibi afri wonu mamamu a wabebumu wase ye se bohye biya de omohye ye no mampani oteso wo bedi so Edema ayaba ayakudu tu yedimina ebina minister fui abukosi bebeso eze mahama ya tire nyina ya kwa komano ba kokore de ba minister ya bia no so ye mtie na enti etire fa afi ba ko enje nyina ebeti afia ejo wonyina mu se edema no de wo wa etire ya no mentantable ya yo you can say, come on, fun. Royal Secretary to be a teacher, and you'll be out your command on the district to move. And now, Papa will be back. Or the common fund, or the other man will try to have the district to follow. This is how I say that, and I told you. Abusiani enenu no watie no General Secretary Boakyewaa de chairman kani General Secretary na chairman yo do ndisi amanyoku na no chairman se dunketia na wote si wo kire mo se chese comedies ne Ghana for mo hwe na fide de na ombetumi de aye afi na busiri no ankasa betie simu afi na chikrodin se betie simu na movie no maye ma Ghana for ahwe na ne omde beba nyina so ye no wie ye na afomantem so afo wo ba pani charity gardener so e de beto aso se Yeka wasi se NDC bedi abenya so a na ye mpanimfu eda manyoko na no wo fem ene wo ye adwuma no eti wo sere ene ye chairman wo firi wonom no wo ba party akanifo no awuwo wo nkronketua mu mantam ni nyina no wo mo hwe wo yie
organizer, branch organizer, only a ganji back cry. On in a messiah, mu friend and market motor so. I was your for the brand, your hits and your was your brand after. It will be my was the appreciate from any branches. Like the new canal say about you, a foreigner in 2 years. Next so ben force achia emuye eye kakra and I hear chicham yam say you make the NDC for ye dey ni enuma ye dey ba and you plan na need certificate ye dey e bi o ba we dey certificate to me ye and you will be evident to so the command and it is also number ye dey ba and it ye dey youth competition e ba ye no say the be ya wo say you go to no our brother e dey when this when you start doing so the command dear obey na no see the abroad na so etime na so mfaso ene obafani charity gardener ene achiremu sewe obia ne certificate ne nimde ba bia duro obi de na hoden obi de ne nimde obi de ne nwoma ne nwoma sua wasua echi obia benya ne chefa ne wo gba no ho ba no na busua ye kwasen ne mpotamu ye kwasen na wadie video wey kire se ya etoda Ghana da bia wasemu ayete oba Facebook YouTube a same dada wuruma wode betum na ne sei wudu mu wo asen ene ne mpotamu a asen fosu asem na mekan asen fosu mansim fimfiri mantem adwumayefo aboye adwuma wo Akoti Health Center se sawe ya wo madwuma o moye no mo de niema begu fam no aka won sache won damiri fam no o mo ka ne sa ne enti o mo ka no ehu video filigado chi na damu no anese fo ne doctor ba ko wo no mo o mo ye adwuma ya wo obi sika yo ya de sika wo obi se twa ena nipa kro di mogahye akọ amanesi ni gina ne so video na damu no nesi ni table ho ko nkronketu anu ase ya na tie wo hwe wo mapata na ya bona nesi ni no mote ase ne ade wenyi ade no ase ho nesi ni hwe wo bi ya de sika wo no na wo ba no kura akwada ase na chi wo video no mu no ena ne hu wo ba ta ya akwada ase na chiri wo ya de sika wo obi am ya de nipa kura Akoti Health Center ye hwe no a ne nesi ni hu ya ne se wo ekita kontimba wo ekita ma wo mafunu wo mo de kɔ hi a nipa no a ya wo ne sekan no ene wo mo de ma no betisi no so nesi ni gina ne so na noa ni tunkum be ma na tia tofo mo nesi ni no hu ne wo ye wo video no a nesi ni ni glove session nsa ene wo kɔ nanim no aba na chi ese wan hwe ya ya de wo mafunu be bo no na ne nwanwa wa asem no mu video no mu ne se wo ba besi akwada ketu ahye na chi onso kita wo mafunu no bi kobo nipa no aya wo ne sekan no wo mu bobo be ma no anti nesi ni ne twon no ho ana be ma ne to fom kekraw ni aka yense ntwe ni afreda mo ne betimi atwa so amue enyefe video we die enyefe enya akono na wo mo se abantie ne ye dan boni benya no wadie ya wutimi ko hospital ye gina boso hwewo na ye wura hospital hode wo mafunu bebu ebekun wo omse ne boni ne sei yo abante no mode bia ne kontimba ne adedi ni mpabro no ye fere ya abo aben na before no beba na ba ko di kan ba ho no so ye fere Daniel na de ko ba nte omienu ni nyantokwa ofie ena ya abo aben ya sisi dom no ede nkontimba ne nsekan ye de ebru no ono no echeso ode se kan twa Daniel no di kan ba ho no nsa a chese na muje pam no di kan ba ya sabia ho a egusu aye hwentimu ho ena eye ya bo aben no a echese one no kokko santo kwa no so try wo because oba no abrante na fe ya bo aben no echese na yire on so tamanto kwa ne koso no ode se kan etwa eye ya bo aben no nti ono no edi kan ba ya sabia ho nti anu no ba ya dan to kwasie na ya dia sutu from the tie no se abrante no a fe na ya bo aben no ne Daniel no ebohye ewo afum enti ni nuado a wadudua no Daniel no allege se ebi ta ayira nti ya bo aben de edi nu aburu ni na ekowia saa ne ama no nti yese one time okọ no hono no kokan ho asem na Daniel akasakasa na ne mutwa school fie nti emu ho na eche se ya bo aben de odefo me ya dudua aburu ni osan ko ni fie oso nti accident a oni obi bohye na ade ayira ohun so na akofa na ode ehye no nti ono no kokọ ntokwa okọ no yese oboa no hode sekan na ko nti
utwa Daniel nsa de wala je so wiwi na de bitwa nsa ena ono so to kwane koso na no Daniel ne yere nso de sekan bitwa ya bo abi ni tirim nto wo mi no nyina epra ne mo Daniel ne di kan kwa ya sabi o nurse fo ne hwe no ena ya bo abi no so akire ono ankasa so koe na so mo mi no nyina akwa kudu o mo hwe nte mu ho ena mrantie be se edu ye se ekutikute nkontin ba ne sekan efi kurum eba na mo cheze ya bo abi no yobi a amsene ne edi mu kurum ho ama yesi wenya abama ne kura pan akwa abanti eba no se ono ne call Daniel ni fi ko start into kwanu ma wepra Daniel mo no di kan ewa ya sabie ho na ono e kokonto ko no se pra to ano no so manfo na ntia asem ni yesi bia to kwanu san ko to so hospital ho ana se die we na mo so di akiri ba ya wo mo abetu egu no so ya sabie ho mo bu no enti wo hwe video na wo se omo e de se kan ni ade ni ndie nyina e bobọ no wo mo bro na ko si se ọkọ off kura na wuntumi ensori biu na enum wo da nurses na e ho no eye ne se de aye ne ja obi adwane agye no kwanto se video se bi mo adwane akogina akiri ho ne ade mo ye se de asie no omo nkwadwuma bi mto se mpinfo de ne ma pebegu akwan so a saa de asie no ebi ensie biu enti aposifo eba mu ama health director ne mpinfo so eba mu akọ ahwe nurses so mo start adwuma na bambosem de o mehwe amashe bra mo no community na nkansan so kwa kohyia edi nkomo se de be ya de asie ebi intimacy bio sisi amno ka sei e platform mienu no nyina no ayasabia na mama ba St Francis Xavier Hospital Kasiebo mo so mo ba ya boabe no a ono na yedi ne nwia ne nsekan ohun video no se yede ebro no esan se nchirimu abaya che so ono na hye ntokwa na se ko Daniel no fi ekọ hye ntokwa na se ya da pre ba ya de eti nyina no ekusi yenti amadi se handcuff do no nsa o St Francis asabia ye gari no ne ahwe no mo wia na finhwim bi esafate se apose voye no wo mai na be bi se mrato no ye dia ati na atie Alfred video no ebe wiye no omobo be ma no a wo mu gya no afedie no ntimi so pagya ni ti na atofem eti se ne oda hoi ni asade hankofo agu ne nsa na se yahwe no ama ne ho ato no mogya epram no no yahwe no awie so ono no wo hye ntokwase o se ho ana hyase o yahwe no awie ansa na ya kire no yo o hwe se the condition of woman at the time no na se si oda asabia ya hwe me improvement aba because the oda ho ye to aso a oda condition no anka me hwe so otinkom dey say na boys no but handcuff dan nsa wo hospital ho ya boys no so a wo mode ma eni wo ba no akwada hye na chi a won so ko gina akire ho chese won so atuja wo de kobi ya chi wo mo sisi no mum de fidem di kan no divisional commander or fosu na district commander na fe health data nyina di akire ko ho e wo bra asem sie na apozu bona asho se hwehwemu adna de gusu aya koso na majime de video ya aba abonto bi ehwe bi omususu anya video ni bi ehwe na esanse akwese mrantie wo kurum na anyi nimpa ba ko no mo dot na ko yintinu omo so mmeko kuru na nkese mafo bobi akasa but omo a ewo video mu a na omo ye so omo tun identify omo ba ko atwetwe omo nyina ne de sese de mintumi mfa me sense me bo yese bibi sese omo atwetwe omo nyina but omo ahye so mo bedi akire nhwehwem bi esafate so mo ye obi a no mo bom mo esembra ni bibia no emra ene se ni pot sa bedi apuzu po akasa ba esi am no kasa di se nimpa ba esi du a kutem kuntim ba ne ade ne ya tichi wo mo ndi mintumi nsusu bi enkasa se esi ne mum de metumi aka se abrantie ya boabe na so na ni titi ntukwan de handcuff wo nsa ya da se Ebusia afeda mo amane bo eno no aso ne yebegina na asante mantem ene ye de asie me ka se ne ye FM ye de si na ya ma mu nyina wo bako ye jo mo kwai senti na me kire wo mu ye mo makwa aba o mo makwa aba ne mbeti ye nam so ne kire wo kene kire sa kwa aba nye mbeti ye na me nye fira awurade ho wa be ye suma na mka se ade a wo firi ho aba wo firi mu no wo mo aso mu ho na wo so ye firi wo sa kwa aba santi men ka se wo kwa aba se men ka se ka senti ne ye de o mu si ha ka kire se me kire nkran no ante ka shegbe eni ye de mu asio asante mantem na yensa nto aso obiri yenkwa yanim eni ye mrai na afa mu amaka ne nhira pe na afiri mu aka de mu da so ginam sa ginam wa no ti ye ku yanim wonim se no anadwo be se no nwotwe
go kansie kase ekoso bibirem ha nyina Morocco na ekoso achese nura Morocco mane alataya Nigeria omoto ayirim bobom bonsuya ne epre hunti aka obia nan baako na kwakoduru de atwa to kora final no tie no na ne yebo ene Ghana ni na ne gire mu a woto ayirim di referee no mane ye fe papa Daniel ni lae wona gire mu na yebobo ni ye na chese alataya wadi ntwo no di ntwo no womanya be biamfo mani ankyere o say referee o gire mu di oto ayirim no tre referee no oto ayirim no awurade wo mo akeka bia kire no papa ni abefo pa no so wo mo akasa Ghana so matu bia mayen say referee sisi wo no asemi ne se mo ye hwe ye pa ne di alata fo yikikan die ade wo mo TV no no nko na ye die nko ana ene wo mo a mayim wo no so gire mu eto ayirim ema bo kansi ahodo e wa ha ye wo mpanimfo da no enti ye beko dwamtreni o me kire chairman referees association ye friend George Seja ade ni pani di nkomo se on de ono bo no hwe bi de ko mu bia ohuni won twamfoni ni nche papa no ne mbode mbode sei ene o se o referee no bo no homode ni yie hadwene referee no bo no homode yie papa na o hamu nchichemu efa se wo kase efiri ba akokopem du o ma ne mane bia se na ade be ma no na de o so ade be ma no nie idea lie when it's not something that is bigger than him, but a challenger he had to overcome because yes, Pobia Manabi match. Nigeria, Morocco, and we all know, say, hosting there, then there'll be pressure. Automatically, he did his best. I am telling you, point blank, the match was one of the most difficult matches of the tournament. He went in. Kim yes, about Nashana, go yes, it's going to Yana saying, Paul and man to for 120 minutes. I don't mean about penalty. I about Lucia. Then no ma, more Nigeria. I don't say. A young and a woman. So some of them were writing certain things. Then attention pressure is one. And for no see call for ma. No guys are also the pressure the good game one. The game in Kenya for the papa. But he had a very cool time for the players and for the officials. Very calm but effective. Now, at the end of the match, maybe a commissioner, and Kamaman 9/10 because most of the game he interpreted it very well. Odika se be wiye e na o kire mu se o hwe modem ma papa no boy no a wa ma ehu bia nto no so o gire mu se de o so o gire mu se tenen wo ye ne pepepepe se o to ayirim enti se de tie bia papa yi se de wiase hu no anya nwanwa sanse no pese o gire mu bia hu se wiase nyina bobo kanse kese be koso America Mexico ana afei Canada no obetimi akwa bie ampa wajane hwadi ti enya nwanwa se bi kura na World Cup yi no otimi akodi bi I'm very proud na waja ajenjin kakra dia to ni nyan kitwa no so say okwa no nkwa na ko Morocco tanka wan timi an yiri no wa anye anya performance na anye ya bana nko asamba Ghana de dada so man timi anye ye no some of them have gone home. If you see them, they gave him this stuff, might tell you that the guy understands why he's there. So the onus is not lying. FIFA the from Ghana is the same. So must train and ensure performance is above and it must exceed expectations. Like that. Next time, some move for AFCON beer. And yet lying kwan than a lying kwan ever friend say the same young. So on your opportunity, you should head towards the World Cup. That is our main prayer. Wey referee fo nyina o mayimu o mukabo muko pani odano George Seja ne na tie na ne alata fo ni bi so ho a ya meni ni o mabọ referee na ba so papa se wono hwe de ko so no a waya de wo gem ato ayirem no kama wono so de a o kan ye ni. The ref didn't do anything. We Nigerians, we didn't play well. No shot on target, like just 2 passes. But no, the referee didn't do anything. Just our fault. The only issue with that match, Nigerians, like their supporters were not too many, like to danger the boys. Because most of them, because all these Moroccans were plenty. They have more supporters with the fans and the atmosphere, everything. So they show more zeal and aggressiveness in the match. But to me, I would say it's still 50-50. Likewise, the ref, but me, I didn't see any much difference. The ref officiating, so the video was nice and seen. The match went well. It was awesome. Both teams really impressed each other. Like they play well, the ref officiates well. Both from the both side, I enjoyed the match. Anybody that watched that match will really enjoy the match. So it was just a 50-50 match. Wey alata for Ghana for ayensu enya enagina mu eto ayirim no yensu de ye kan ye nie.
match no ko yi Nigeria ball no mo ba na nya fra football na ebo enye ntokwa ball no mo di ahoden kwa na ebo nti na nko yi amonko no mko ye mo homu e referee nso so the modern bonus so ni wa ya de papa am ye hu say uyu yam so be bibia obetimi aye e da nase wa she Ghana ni monyam referee no oya de onya de a na kaye mani ndi semi final game na ka group stage game no go di semi final game 54 style of play and of course but in all that yen de ni yen yom so mumre fi we Ghana for binom wonum ena wote ye no ene yankoya ni mu abushia ya boye ni mu ana sedan ye hyase ede amanyuma aboye chidomo awiei DBS for se ye nam ase Ghana for ni ode ba ye se ne musi gitumwo DBS nchense papa ye se de border so ye se 20 years warranty musi kori ni nyina muso hwe ye no se mo nsa adanside na enokre ene ye de sankre bros abeka ho pavement bros so abeka ho eti wu tu fie ho no mo a entota ase tro kan bia DBS wonumu pavement bros na dia to kama ozons kame say the speed otaba eno umia bia wonam atutu wo fa 44 saa do behu se aju se from mefa tablet so eno ni ati di aduro no kingdom herb adawroma kingdom garlic capsules adase bitters no wonunum bia aboawo kingdom ginseng power capsules and tremendous capsules eno oba de wo mbema de wo nu wajo de kama ena Franco Trading Enterprise fon papa fie ni honomo de na anya agajese wunya bie kɔ honomo na abewu sa de efe ewo yawo MTN wonum na di isim aba ama nei chipu bebre fon ba akopɛ chipu bebre fon ba akopɛ ne ene MTN say yen kanche wono nkita ondie ne emu da hoso ne ye de aboawo Bright Senior High School akwada no hi na ade na chini a yese yenye no wo de afa no kɔ wadaje se class 1 teacher betete akwada yi kama ene ye de waka Free Senior High School ho tu de akwada no kɔ a enye ka bebre bia na wo bɔ no ho no mo number ni nie 0242 071 185 0242 071-185 and that's 054-1900-710 Freya and yet baby I walk Ghana be a no more ye bedroom na ya quadano at the amount 054-1900-717 and one and boy yabushia ede muasio aseda chenchirenche ne ede mamo wa woje briti ye live Facebook YouTube babia enhiranka wo Adom Kasiebo da mufo nyina so ye de maseda masiensa wa wobo aye twro ye kan ye chese yiyi mu abanyina da ede mu nyina mase na sampofo agei na mata Akwa Council ye de moase na ya kenka de mamo mimi din ede Akua Boakyewaa Yiadom JP na fei Obiri Yeboah Fentemfrem Sameda na de atumu live wo Facebook na YouTube kwabena boso ene gina ye chie abusuamunyi efo na ne ntuapo